नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण रूट ऑफ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर हा भाग पाहणार आहोत. वी नो दॅट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 or x is equal to minus square root of 2. That means if x square is equal to 2, then taking square root of both sides, we get here x is equal to plus or minus root 2, where root 2 and minus root 2 are irrational number. These are the irrational numbers. This we know root, cube root of 7, fourth root of 8. These are the numbers are irrational number. If n is the positive integer, if n is a positive integer and x raised to n is equal to a, x raised to n is equal to a, then x is nth root of a, x is nth root of a. That means nth root of a is equal to x, nth root of a is equal to x, and this is the root of positive rational number, and this is the root of positive rational number. X is equal to fifth root of 2. This root may be rational or irrational. This root may be rational or irrational. हा जो काही रूट आहे तो एकतर रॅशनल असेल किंवा तो इरॅशनल असेल. फॉर एक्झाम्पल 2 raised to 5 is equal to 32. We know that 2 raised to 5 is equal to 32. That means 2 is the fifth root of 32. 2 is the fifth root of 32. That is fifth root of 32 is equal to 2. That means this fifth root of 32 is the rational number, because here is the 2 and 2 is the rational number. But x raised to 5 is equal to 2, then काय होईल पहा, x is equal to fifth root of 2, and this fifth root of 2 which is an irrational number. That means in this case x is irrational number. That means we can say that here positive root of rational number, it is maybe rational or irrational. For example, fifth root of 32 is the rational number and fifth root of 2 is irrational number. That means positive root of positive rational number may be rational or it is irrational. पुढचा भाग आपण पाहणार आहोत. Then we are going to study about surd. We know that 5 is a rational number, but root 5 is not a rational number. Square root or cube root of any real number is either rational or irrational. आत्ताच आपण पाहिलं, स्क्वेअर रूट असेल, क्यूब रूट असेल, एकतर तो रॅशनल असतो किंवा इरॅशनल असतो. सिमिलरली nth root of any number is either rational or irrational. Nth root of any number, nth root of any number, nth root of a, this is a is any number, nth root of any number, it is either rational or either irrational. If n is an integer greater than 1, n is an integer, n हे काय आहे, integer आहे, and this is greater than 1, and if a is positive real number, a is positive real number and nth root of a
is x, then it is written as x raised to n is equal to a, or nth root of a is equal to x. Nth root of a is equal to x. Then definition of surd. If a is positive rational number, if a is positive rational number and nth root of a is x, nth root of a is x, and if x is an irrational number, then x is called a surd. Surd is an irrational root. Surd is nothing but an irrational root. If a is positive rational number, a जो आहे a काय आहे, a is positive rational number, and nth root of a is x, nth root of a is equal to x, and if x is an irrational number, then x is called a surd. तर आपण त्या x ला surd असं म्हणणार आहोत. Surd is an irrational root. Surd is nothing but this is an irrational root. In surd nth root of a, this symbol is called radical sign. And n is order of the surd, and a is called radicant. पहा या ठिकाणी तीन गोष्ट आहेत. रॅडिकल साइन आहे, n is called order of the surd, and a is called radicant. Let the next part. A is equal to 7, n is equal to 3, then cube root of 7 is a surd because cube root of 7 is an irrational number. This is an irrational number. Let a is equal to 27, n is equal to 3, then cube root of 27 is not a surd because cube root of 27 is equal to 3 and this is not an irrational number. Then cube root of 8 is surd or not? Cube root of 8 is surd or not? Cube root of 8 जर समजा बघितलं तर ते काय होईल पहा. Cube root of 8 is equal to cube root of 2 raised to 3. इथं 3 आहे. Then we get here is equal to 2. And therefore cube root of 2 is rational number. Therefore this is not a surd. इथे या ठिकाणी दिले पहा. Let cube root of 8 is equal to p. Therefore p raised to 3 is equal to 8. Cube of which number is 8? Cube of which number is 8? That is the 2. We know 2 is cube root of 8 or cube of 2 is equal to 8. Therefore cube root of 8 is not a surd. Cube root of 8 is not a surd. म्हणजे आपल्याला माहित आहे जर समजा आपण nth root of a is equal to irrational number असेल तर nth root of a ला आपण काय म्हणणार आहोत? surd असं म्हणणार आहोत. Then fourth one, fourth root of 8 is surd or not? Fourth root of 8 is surd or not? Here a is equal to 8 and order of surd is equal to 4. But fourth root of
8 is not rational number. Fourth root of 8 is not a rational number. Therefore, fourth root of 8 is an irrational number. Therefore, fourth root of 8 is a surd. This year, we are going to study surds of order 2 only. यावर्षी फक्त ऑर्डर 2 ज्या सर्डची ऑर्डर 2 आहे अशाच प्रकारच्या सर्डचा अभ्यास करणार आहोत. दॅट मीन्स स्क्वेअर रूट ऑफ 3, स्क्वेअर रूट ऑफ 7, स्क्वेअर रूट ऑफ 42 एक्सेट्रा. The surds of order 2 is called quadratic surds. म्हणजे यावर्षी आपण quadratic surd याचा simplest form of a surd. First, square root of 48 is equal to square root of 16 into 3. Square root of 16 into square root of 3 is equal to 4 root 3. This is the simplest form of this surd, that is square root of 48. Square root of 48 is 4 root 3 and 4 root 3 is the simplest form of the surd. Square root of 98 is equal to square root of 49 into 2 is equal to 49 into 2, that is 7 root 2. 7 root 2 is the simplest form of this surd. Root 2, root 3, root 5, these type of the surds are in simplest form which cannot be simplified further. या ठिकाणी रूट 2, रूट 3, रूट 5 अशा प्रकारचे जे काही सर्ड्स असतील या सर्डला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म असं म्हणणार आहोत, कारण त्यानंतर पुढे त्याचं आपण जे सिम्प्लिफिकेशन आहे ते करू शकत नाही. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दॅट इज अ सिमिलर ऑर लाईक. रूट 2 मायनस 3 रूट 2 4/5 रूट 2 आर सम लाईक सर्ड्स. हे काही लाईक सर्ड्स आहेत. याचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल, इथं रूट 2 आहे, इथं रूट 2 आहे, इथं रूट 2 आहे. या ठिकाणी जो सर्डचा भाग आहे त्या ठिकाणी जो काही रॅडिकंट आहे तो रॅडिकंट सगळ्यांचा सारखा आहे आणि ऑर्डर पण सारखी आहे. ऑर्डर सारखे असेल आणि रॅडिकंट सारखं असेल, देन दॅट सर्ड्स आर कॉल्ड लाईक सर्ड्स. इफ P and Q are rational number, then P root A, Q root A are like surds. These are called like surds. Two surds are said to be like surds if their order is equal. Order कशी पाहिजे? Equal पाहिजे. And radicant are equal. Radicant are equal and order are equal. Then next part of our syllabus. या ठिकाणी पहा, here is root 45 and root 80 are the surds of order 2. या ठिकाणी रूट 45 आणि रूट 80 हे काय आहेत? ऑर्डर 2 चे सर्ड्स आहेत. सो देअर ऑर्डर इज इक्वल बट रॅडिकंट्स आर नॉट सेम. यांची ऑर्डर समान आहे परंतु रॅडिकंट जे आहेत ते मात्र सारखे नाहीत. मग दी सर्ड्स आर लाईक सर्ड्स. मग याला लाईक सर्ड म्हणायचं का? तर लगेच याला लाईक सर्ड म्हणायचं का नाही हे आपल्याला बघता येणार नाही, कारण ह्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म जो आहे तो काढणं गरजेचं आहे. At first, simplest form of 45 is equal to 3 root 5 and simplest form of 80 is 4 root 5. Then 3 root 5 and 4 root 5 याच्यामध्ये जर बघितलं तर याची ऑर्डर 2 आहे and radicant is also same. Therefore, this is called similar surd or like surds. म्हणजेच रूट 45 अँड रूट 80 आर सिमिलर सर्ड्स. म्हणजे मला जर सिमिलर सर्ड्स हे बघायचं असतील तर त्यांचे सिम्पलेस्ट फॉर्म काढणं आवश्यक आहे. रिमेंबर धिस. इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड्स, इफ ऑर्डर ऑफ अ सर्ड्स अँड रॅडिकंट आर इक्वल, देन दी सर्ड्स आर सिमिलर ऑर लाईक सर्ड्स. ही गोष्ट लक्षात ठेवा.
In simplest form of a search, if order of the search and radicand are equal, then the search are similar or like search. म्हणजे सिमिलर आणि लाईक सर्च बघायचं असेल तर त्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म जो आहे तो पाहणं आवश्यक आहे.